Jaya Radha Madhavam Kunja Vihari Jaya Radha Madhavam Kunja Vihari Gopi Chandra Ballabha Girivaradhari Gopi Chandra Ballabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Randana Yashoda Nandana Braja Jana Randana Yamuna Tira Vanachami Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Chandra Ballabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Randana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading today from the Srimad-bhagavatam, Canto 9, Chapter 13, text number 11. The chapter is called Maharaja Nimi, the Dynasty of Maharaja Nimi. So we'll chant the Sanskrit. Deva Uchu Videha Ushatam Kamam Vochaneshu Sharirinam Umeshana Nimeshabhyam Vakshito Jatma Samsitaha Deva Uchu
Videha ushatam kamam lochaneshu sharirinam umeshana nimeshabhyam lakshito jatva sanstitaha deva uchu videha ushatam kamam lochaneshu sharirinam umeshana nimeshabhyam lakshito jatva sanstitaha deva uchu videha ushatam kamam lochaneshu sharirinam umeshana nimeshanam lakshito jatva deva uchu videha ushatam kamam lochaneshu sharirinam umeshana nimeshabhyam lakshito jatva sanstitaha deva uchu videha ushatam kamam lochaneshu sharirinam umeshana nimeshabhyam lakshito jatva sanstitaha deva uchu videha ushatam kamam lochaneshu sharirinam umeshana nimeshabhyam lakshito jatva sanstitaha deva uchu videha ushatam kamam lochaneshu sharirinam umeshana nimeshabhyam lakshito jatva sanstitaha deva uchu videha ushatam kamam lochaneshu sharirinam janam nimeshabhyam lakshito jatva sanstitaha word for word synonyms. Deva uchu. The demigod said, uchu. Uchu is the plural form. The Vacha is one person speaking, and uchu is because the demigods is more than one are speaking. So the demigod said, Videyaha, without any material body. Ushatam, you live.
Kamam, as you like. Lochaneshu, in the vision. Sharirinam, of those who have material bodies. Umeshana nimeshabhyam, become manifest and unmanifest as you desire. Achitaha, being seen. Ajatma sanstitaha, situated in a spiritual body. Translation. The demigod said, let Maharaj Nimi live without a material body. Let him live in a spiritual body as a personal associate of the Supreme Personality of Godhead, and according to his desire. Let him be manifest or unmanifest to common materially embodied people. По умоле сказали, пусть у Махараджа Ними не будет материального тела. Пусть он живет в духовном теле и, став приближенным верховным личностью Бога, по собственному желанию является или не является себя взором обыкновенных людей, воплощенных в материальных телах. Srila Prabhupada's purport. The demigods wanted Maharaj Nimi to come to life, but Maharaj Nimi did not want to accept another material body. Under these circumstances, the demigods, having been requested by the saintly persons, gave him the benediction that he would be able to stay in his spiritual body. There are two kinds of spiritual bodies as generally understood by common men. The term spiritual body is sometimes taken to refer to a ghostly body. An impious man who dies after sinful activities is sometimes condemned so that he cannot possess a gross material body of 5 elements, but must live in a subtle body of mind, intelligence, and ego. Некоторые нечестивцы совершают известные столько грехов, что после смерти не могут воплотиться в другом физическом теле, состоящем из 5 материальных начал, и вынуждены оставаться в тонком теле, состоящем из ума, разума и эгоизма. However, as explained in the Bhagavad Gita, devotees can give up the material body and attain a spiritual body free from all material tinges, gross and subtle. Chaktva Dehan Manarjanma Naiti Vami Yasojana. Но, как объясняется в Бхагавад-гите, требования такого материального тела обретают духовное тело, свободное от принятия грубой и тонкой материи, как влада нам на Thus the demigods gave King Nimi the benediction that he would be able to stay in a purely spiritual body, free from all gross and subtle material contamination. Так, по благословению богов, царь Ними смог остаться в чисто духовном теле, свободным от растеряния грубой и тонкой материи. The Supreme Personality of Godhead can be seen or unseen according to his own transcendental desire. Similarly, a devotee being Jivan Mukta can be seen or not, as he chooses. Верховный Господь по своему трансцендентному желанию становится то видимым, то невидимым. Подобно ему преданный, будучи Дживанмуктой, по собственной воле может явить себя и Богу другим. As stated in the Bhagavad Gita, Nahan Prakasha Sarvasha Yoga Maya Samavritaha. The Supreme Personality of Godhead Krishna is not manifest to everyone and anyone. Бхагавад-гите сказано, Нахан Пракаша Сарвася Йога Мая Самавритаха. Верховная личность Бога не скрывает себя всем. To the common man, he is unseen.
Обыкновенные люди не способны это делать. Saksha Krishna Namadi Nabhavet Ramyam Indriyai. Krishna and his name, fame, qualities, and paraphernalia cannot be materially understood. А также Кришна Мамайдина Бхагаватам Класс. Кришна, а также его имя, слава, качество и окружение невозможно постичь материальным органом жизни. Unless one is advanced in spiritual life, Sevan Mukti Jiva Dao, one cannot see Krishna. Не поднявшись на высокую ступень духовного развития, нельзя увидеть Кришну. Therefore, the ability to see Krishna depends on Krishna's mercy. Иначе говоря, Кришну можно только по его милости. The same privilege of being seen or unseen according to one's own desire was given to Maharaja Nimi. Махараджа Ними была дарована такая способность. Он мог явить себя взору других по собственной воле. Thus he lived in his original spiritual body as an associate of the Supreme Personality of Godhead. Так, став приближенным духовной личности Бога, он служит своим изначальным духовным целям. Om Ajnana Simarandasya Jana Jana Samasaya Satsur Unmilitam Nena Tasmai Shri Gurudaya Namaha. So, So, honestly, at this point, without reading ahead, I don't understand some of what's going on here. So, but because Maharaja Nimi, had died, and they were somehow the demigods were trying to. They wanted to bring him back to life, which they actually had the ability to do. Махараджа Ними после того, как он умер, то полгода ему было Кришна, чтобы он мог действовать. But he was not willing to, again, accept the material body because he was already in a spiritual body as an associate of the Lord. That's what's saying here. Но они помогли ему вернуться в тело, но он уже имел духовность. So I'll just speak in terms of the purport. Actually, the next verse will describe how the brahmanas they perform some kind of a function, and from his body they brought forth a son. He had a son ruling the world. So that'll be the tomorrow's verse. Завтра все будет рассказано как браманы при помощи совершения определенных действий перенесли его в тело сына, который будет управлять миром. So anyway, in this purport, Srila Prabhupada mentions a couple of things. One is one of the general misconceptions about what a spiritual body is. В этом комментарии Прабхупада парочку вещей объясняет, говорит о неправильном понимании природы духовного тела. Usually people think of spiritual bodies, common people may think of a spiritual body meaning, we say a spirit, like a ghost. In fact, somebody died in that form.
Обычные люди называют духовным телом, значит, тело привидения, то есть они называют это духовной формой. And of course, if someone has died and they've taken on that subtle material body without a gross body, it's a very, very unfortunate, miserable condition for them. Конечно, человек, когда умирает, он получает тонкое тело, которое невидимо. Sometimes these things happen because somebody committed suicide or somebody did some crazy thing that caused them to die, some whimsical thing that caused them to die. Иногда это происходит, когда человек совершает самоубийство или ведет какую-то сумасшедшую жизнь, или причиняет себе сам смерть каким-то образом. Usually somebody gets a ghost body because they really abused the material body, material human body that they had before. И вот это вот то тело, которое он получает в результате своих действий, оно для него является тяжелой ношей, по сравнению с тем, какое тело он имел до этого. Because the human body is meant for being used for practicing self-realization. Человеческое тело, оно предназначено для того, чтобы человек практиковал самореализацию. It's actually like a gift. It's a blessing by the Lord when the living entity, when he actually gets to the point of having a human body. И в действительности это тело является подарком Господа, чтобы человек при помощи этого тела развился. Because only in the human form of life can we practice spiritual activities. Поскольку только в материальном теле возможно практиковать духовную деятельность. Only in the human form of life can we do anything to further our spiritual our advancement on the spiritual path. Поскольку только в человеческом теле можно делать то, что предназначено для духовного продвижения. So if someone, because of for some reason they think my life is too bad, there's no value to my life, whatever, and they kill themselves, then they could very easily end up with a ghostly form. Maybe not always, but that's one of the causes that could bring one a ghost form. И обычно, если человек считает, что у него какая-то тяжелая жизнь, что-то там у него не получается, и он лишает себя этого другого тела, то как результат он получает уже тело привидения. But the ghost cannot, living in that subtle form without a gross body, they can't do anything. They cannot do anything for themselves. They're simply existing there. They cannot do anything that will further their advancement on the spiritual path. И в этой форме жизни живое существо, оно практически ничего не может делать для того, чтобы духовно развиваться. And sometimes they're in that form for a very long time. И иногда бывает так, что в этой форме очень долго пребывает. Anyway, that's Shubham's describing. That's one kind of what people think of as a spiritual body. Many people think, they say someone has a spiritual body, they're thinking ghost. И как Прабхупада пишет, то есть люди иногда вот это вот тело привидения называют духовным телом. But there are two other kinds of spiritual bodies.
Но на самом деле существует два вида духовных. And of course, there's a spiritual body, like in the spiritual world, where there's no, where there's no birth, death, disease, old age. Uh, Everything's, you're there personally associating with Krishna. That's one kind of spiritual body. Один из видов материальных духовных тел – это тело, которое живое существо получает в духовном мире, оно не рождается, не болеет, не стареет, не умирает, и имеет возможность личного прямого общения с Верховным Духом. And then there's another kind of spiritual body, which is this body, but it's being used in Krishna service. И другой вид духовного тела – это вот это наше тело, которое мы используем в служении Кришне. Just like there's food and then there's prasad. Так же само, как вот есть еда, есть просад. There's regular food, it looks like an apple or some kind of food. And then there's the same thing that has been offered with devotion for Lord Krishna. Как, например, вот, допустим, есть еда яблоко, вот просто обычное яблоко, и то же самое яблоко, которое с преданностью предложено Кришне. But one is material and one is spiritual. И одно из них материальное, а второе духовное. And we look at the prasadam apple and the boga apple. What's the difference? You can't tell the difference. Мы видим два яблока, одно яблоко просад, а другое обычное яблоко, и мы смотрим на них, и в чем же между ними разница. But there is a difference, because if you eat the food that's not been offered for Lord Krishna, then Lord Krishna says you're eating only sin. И если мы в этом случае едим обычное яблоко, то это яблоко, как говорит Кришна, оно приносит только грех. Lord Krishna says if one who eats food which has not been offered first for sacrifice, he is verily eating only sin. Ну и Кришна говорит, тот, кто ест еду, которая не была освящена жертвоприношением, он ест один грех. So that is generally the case of most people in the material world. И обычно люди, они вот это едят материально. And then there's food which has been cooked for the pleasure of Lord Krishna and is offered to Lord Krishna, and then of course that is prasadam. А еда, которая была приготовлена для Кришны и предложена Кришне, является просадом. They look the same, but the unoffered food will cause more entanglement in the material world. Они выглядят одинаково, но еда не предложена, она более вовлекает человека в материальное мир. And the prasadam food will help us to become Krishna conscious. А пища, которая является просадом, она помогает нам становиться сознающими. We've seen sometimes somebody comes around the temple, or I've seen in the past, even people come to the gift shop looking for things. They're not interested in Krishna consciousness. And if we gave them a little prasadam, after a couple of times, they may be saying, "Oh, can you tell me something about God? What did it say? Can you tell me something about God? What are you people doing? This looks interesting." They become interested, even though they didn't come for that purpose. Как у нас те люди, которые ходят вокруг храма, они иногда заходят в магазин на территории храма. Они не интересуются Богом, они просто заходят в магазин. И если мы им даем немножко просада, то они пробуют и говорят: "О, интересно, расскажите мне про Бога". So,
So in the same way, a person can be engaged in many activities for sense gratification in their material body, and their body is just that, it's a material body. Человек может быть занят различной деятельностью в материальном мире в этом, при помощи этого материального мира. And then a person can, on the other hand, a person can be engaging his body, and mind, intelligence, everything in the service of the Lord Krishna, and his body is considered spiritual. И этот же самый человек может занять свой разум, ум, тело служением Кришне, и тогда это тело становится духовным. But it's not spirit. It's spiritual in the effect of because of how it's being used. И вот духовным оно считается в зависимости от того, как мы его используем. So, such a person who is engaged completely in the service of the Lord, his body is considered to be spiritual because he is engaged in that way. His body is being engaged in that way. Тот человек, который полностью задействует свое тело в служении Господу, то его тело считается духовным, поскольку действует соответствующим образом. So, the difference is that by eating, well, engaging in material activities that are, material, engaging in activities which are material, what happens is the living entity, the human body, the living entity in a human body ends up becoming more and more entangled in the material nature. И тот человек, который занимается, действует в материальном мире, естественно, что выполняет какие-то действия, и он все более и более погружается и вовлекается в материальное тело. And becoming entangled in the material nature, and then the one who is engaged in devotional service to the Lord is using his same body in a similar way, but the result will be that he'll become free from his desire for material enjoyment. Тот человек, который занимает свое тело в духовной деятельности, становится свободным от желания чувственных материальных наслаждений. He'll become free from the devotee gradually becomes free from all the material contamination that is binding us to the material world, because he's using his body in devotional service to the Lord. Человек становится свободным от всего материального стремления, которое его привязывает к материальному миру, поскольку он занимает свое тело по служению Господу. Bhagavad Gita says that the verse is that at the beginning of the creation, the Lord sent forth generations of men and demigods, along with the materials for sacrifice, saying, "Be thou happy by the performance of the sacrifice, for by doing so you'll be all desirable things will come to you." Кришна говорит Бхагаватгите, что он создал жертвоприношения для полубогов и людей, которые, проделывая жертвоприношения, смогут избавиться от привязанности к материальному и вернуться к нему. And we read in Srimad-bhagavatam, practically every king, saintly king that we've read about, they've all performed so many kinds of sacrifices. Мы читаем Srimad-bhagavatam, что
все цари совершали множество различных жертвоприношений. And because of that same principle, they're performing sacrifice for the pleasure of the Lord, and the Lord becomes pleased, and therefore they, and in the case of kings, all their citizens become opulent and get so many good material things. Они совершали для этой самой цели, для того, чтобы удовлетворить Господа, и как результат они сами и жители, его подданные становились богатыми, получали множество вещей для жизни. In fact, the whole material universe is here for that purpose. И в действительности вся материальная вселенная создана для этой цели. Because sometimes people, non-devotees, may say, is there actually any purpose to this world? Is there actually any purpose to this universe? И иногда люди, как правило, обычные люди, они задают вопрос, какова цель этой вселенной, какой смысл в этом мире. And actually there is a purpose. И в действительности есть цель. Lord Krishna says, Shiv Upanishad says, in the first verse, actually in the invocation verse, Om Purnam Adaha Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. The personality of Godhead is perfect and complete, and because He is completely perfect, everything coming from Him, such as this material world, are also complete in themselves. И Кришна об этом говорит, и Srimad-bhagavatam, первый стих, как раз вот он об этом говорит, что все является, точнее, Господь является полным и совершенным в самом себе, и, соответственно, этот мир, он полон и совершенен в самом себе, поскольку он является частью производной от тела Господа. So one might think that if everything is said to be perfect and complete, how is the material world perfect, and when there's so many miseries, problems, and like that here? И если в этом стихе говорится о том, что этот мир совершенный, то мы можем видеть множество различных несовершенств, скажем так, в этом мире, то как же можно это понять? And the answer is, first of all, the material world is created by the Lord to be this way, to have problems, disturbances, anxieties. И ответ таков, что прежде всего этот материальный мир создан Господом как раз для того, чтобы были проблемы. And all these difficulties are meant to gradually frustrate the living entities, so that they want something better. И задумка здесь в том, чтобы постепенно живое существо разочаровалось и начало становиться лучше. And when the living entities, as different living entities develop some desire that I want something better, so there's got to be something more to life than what they're experiencing. Then the Lord has already put into the material world his the Vedas, his representatives. No? Okay, and the living entities, especially in human form of life, once we become frustrated, say this is too much, there must be something more to life than this, I want something higher that's not without all these material miseries. And so think like that.
So at that point, then they become ready, and the Lord Krishna was already ready for them because he's already given the Vedas. He's sent his spiritual representatives and spiritual masters like that. So that's part of the completeness of the Lord's creation. Когда живое существо в человеческой форме жизни постепенно разочаровывается в этом материальном мире, то у него появляется желание постичь что-то большее и понять большее. И тогда Господь, отвечая ему на это желание, посылает ему веды и своего представителя как духовного учителя. И таким образом, соприкасаясь с представителями Господа, живое существо, оно начинает подвигаться своей возможности. So ultimately, the completeness of the material world, the material universe, is that when we are ready to become Krishna conscious, then the Lord has already given us all facility to become Krishna conscious. И как раз-то вот в этом вот и заключается вот это вот совершенство и полнота этого мира, что Господь дает все возможности для живого существа, чтобы стать совершенным жизнью. The purpose of life is not just simply to be here and suffer in the material world. The purpose of life is to become Krishna conscious. И цель жизни не в том, чтобы висеть здесь и страдать, а в том, чтобы стать совершенным жизнью. Okay. And then one other quick point, it's actually a very good point, but I don't want to go too long. Just like Lord Krishna, he appeared in the material world, but not everyone, actually hardly anyone, really understood who he was. Господь Кришна, у нас уже очень много времени, еще пару слов скажу. Господь Кришна, он не проявляет себя в материальном мире и является кто-то сможет его увидеть. Some thought he was just a powerful human being. Some people thought that he was very powerful, but just a human being, not God. Некоторые очень могут быть, некоторые люди могут быть очень могущественны в этом материальном мире, но они не являются Богом. Some saw him as their friend. I got you in that. Yeah. Кто-то может быть его другом, как Арджуна, например. Some saw him as their different relatives, and like in Dwarka, everyone saw Krishna as their family member, their relatives. Кто-то может быть его родственниками, как, например, в Двараке, конечно, были много родственников. And some people just, but most people did not completely understand Krishna's position as the Supreme Personality of God. Но, тем не менее, множество людей не понимают положение Кришны как Верховного Бога. So that, and then of course, for those who had, like Mother Yashoda, she did not understand that Krishna was God, but she certainly had a pure relationship with him as mother. Даже мама Yashoda не понимает, что Кришна это Бога. У нее взаимоотношения с ним как матери с ним. So Krishna can, either he can cover his position for those who want to just believe that he's not God. Кришна скрывает свое положение для тех, кто не верит в Бога. That means like the atheists, the demons, those kind of living entities. They want to believe that he's just some ordinary person. Krishna lets them think in that way. Например, как демоны или атеисты, они верят в то, что это обычный простой человек. И Кришна позволяет им думать так. And if someone like Mother Yashoda wanted to, her relationship with Krishna was as his mother, of course she cannot be
be his mother, function as his mother, if she understands that my child is actually the Supreme Personality of Godhead. It's not possible for her to have that kind of relationship, chastising him and tying him up to the grinding mortar because he did something bad. She could not do that if she understood that he was God. Например, мама Ясода, ее взаимоотношения к Кришне, как матери к своему ребенку, она не понимает, что он Верховный Господь, да, потому что если бы она понимала, то она бы не могла его наказывать, она бы не могла его привязать к веревке к ступе деревянной, поскольку так невозможно себя вести с Верховным Господом, осознавая, что он. So Lord Krishna can cover by his will, he can decide who could see him and who could not see him. And that way understand his position and who could not understand. Такова воля Кришны, чтобы тот, с кем он соприкасается, либо понимал его, либо не понимал его. And although it's not explained yet, maybe later in the chapter, but Maharaja Nimi was given that benediction. He could remain in his spiritual body because he had already left his body and he was a devotee. He could remain in that body, and by his desire, he could be understood or not understood as who he is. И таково благословение было дано Махараджа Ними, чтобы он по своей собственной воле мог давать другим возможность понять себя или не понимать. Anyway, those are a couple of points on this chapter. Any questions, comments? Комментарии, вопросы. I have a question. Somebody else? By which actions of Maharaja Nimi he got so attractive benediction? But how did he give this? What did Maharaja Nimi in the past that right now he got such a benediction, like having a spiritual body? Because he was a devotee. He was a pure devotee of Krishna. But then he was cursed to die. So when he died, then he got a spiritual body. То есть вопрос такой, что за какие заслуги в прошлом Махараджа Ними получил благословение, что не дали тело, которое он мог по своему желанию либо проявлять, либо не проявлять. Вот. И ответ такой, что он просто чистый преданный, и поэтому он получил такое благословение. То есть его прокляли на смерть, но так как он чистый преданный, ему дали такое благословение. Does that answer? Yeah. And what about the sister? Because the sister also was cursed to die. Yes. Now we are reading about Maharaja Nimi, but what about the sister? I don't know about the Shishna yet. But maybe it will come later in the chapter. Maybe. Может быть, вот это maybe something more will be described. I'm not sure. Я не уверен, возможно, будет что-то написано. And Vasishta also is pure devotee. Well, he's obviously a very advanced saintly person. Он очень продвинутый духовный человек. They're both of these personalities were very advanced. It was only due to some arrangement from higher up that they
they were cursing each other to die. This is not normal behavior. Они оба достаточно продвинутые люди, поскольку ну, проклясть другого, на то, что он сразу умер, это не имеет могущества. But we can always read ahead and find out. We can always read the Srimad-bhagavatam, the next verses ahead. Maybe the information is there. But Будем дальше читать Srimad-bhagavatam, возможно, там будет какая-то информация. One short question. When you read text from Vedas, under purport of Srila Prabhupada, there are persons who engage in doing this site. It's mentioned. First name, KC Das, two letters. KC, what it means, what the secret. Well, they're all. I don't know who it's referring to. It's Two big letters. KC Das. If you roll, you will see. I'll look after he put it up. You look? I will look here. Okay, tomorrow. But the I will show you after you finish reading. Yes. Okay. As far as this question that Maharaja put, I go and practice Krishna consciousness in tyrannical governments. Some code. Huh? Some code. And I understand. The Lifeguard asked a question here, so I can't really answer. I'm not in those countries. Usually, it's practicing Krishna consciousness is very difficult in those kind of situations. So you have to do it secretly. Anyway, we'll end here for now. We're in here now. Srila Prabhupada, he died.